Meharĩrĩria ma igongona rĩa kũhurukia Minista wa tene Joe Nyaga nĩ manyitithĩtio thing'a mũciĩ-inĩ kwao Kamutungi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mbeere South kaunti-ini ya Embu, kũrĩa atanyĩtwo gũkahurukio harĩa aciari ake mahurukirio thĩinĩ wa igongona rĩrĩa rĩtanyĩtwo gũtabanio nĩ muthikabu wa kanitha wa ACK Rev Waweru. Kũringana na mũrũ wa nyina mũnini Nyaga augĩte Nyaga ahurũkire kumana na morũrũ ma mũrimũ wa COVID-19, kũrĩa arakoretwo akĩamũkĩra ũrigiti thibitari-ini wa Nairobi mbere ya kũhurũka gwake arĩ na ũkũrũ wa miaka 72. Funeral will be held in our Mbeere home, in Joe's house, in Joe's homestead, where we have a designated burial site, where my parents are buried, my grandfather and my brother. Joe's wish was to be buried next to our grandfather Joseph. And his wish was that his head should face the hills of Mbeere. And we have acceded to that request that he put in his will. Atongoria gĩkĩro kĩa igũrũ thirikari-inĩ arĩ hamwe na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta, mũnini wake William Ruto na mũtongoria wa ODM Raila Odinga nĩ amwe arĩa matanyĩtwo gũgekinyia igongona rĩrĩ. The funeral will officially begin at 11 o'clock at the gravesite. And we are requesting members of the public to be seated by 9 o'clock on that particular day. We will strictly observe the COVID rules. We will do whatever it takes to ensure that nobody contracts COVID from that area. And therefore we have a lot of public health people that will be around to ensure that people are washed, temperatures taken, and sanitized, and that they are seated at the designated open tent seats. Na rĩta njĩra ya gũthingatithia mawatho ma gũthaitĩra kĩng'ũki gĩa COVID-19, famĩlĩ ya Nyaga nĩ ĩbangĩte gũkorwo na igongona rĩrĩ rĩkĩonanio nyũmba-inĩ cia mohoro nĩguo kũhe mweke arĩa matakahota kũnyitanĩra na igongona-inĩ rĩrĩ rĩa kugĩra ũhoro Joe Nyaga. We realize that we are expecting a big crowd, but we have done restrictions so that we can have probably 1,000 people, bearing in mind that many of his friends who would have wished to come will not be able to make it because they either have barriers like we do, or they're scared of COVID, or they are healing from COVID. We have received a lot of condolence messages from all over the world. As you know, Joe had very many friends all over, and therefore we have created a link where we will be able to interact with them directly through the link, where people will be able to follow the entire funeral procession. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.